Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abbarizo. To alhamdulillah a tutorial ɗinmu da ya gabata na muku bayanin yadda program idan muna so ya bada output, syntax ɗin da zamu rubuta sannan kuma da yadda zamu rubuta. Ma'ana kenan zamu rubuta system.out.print sannan mu buɗe bracket, idan string muke so mu printing kamar haka sai mu saka double quotation, duk abin da muka rubuta a tsakiya zai fitar. Sannan na muku bayanin bambancin system.out.print da kuma print line. To a yau ina so in muku bayanin wasu concept guda biyu a game da output ɗin. Abu na farko shine ina son in muku bayanin amfanin \n sannan kuma da me ake nufi da concatenation. To da farko za mu fara yin bayanin me amfanin \n. \n ba wani abu bane illa abu ne wanda zai sauwaƙe mana maimaita wannan code ɗin da muka ringa yi a nan wajen. Za mu sa system.out.print. Shi a kulli yaumin programmer abin da yake so shine ya ringa taƙaita source code ɗinsa. To ya za mu yi amfani da \n? Yadda za mu yi shine za mu rubuta normal kamar yadda muke rubuta system.out.println, control C, copy paste, mu buɗe bracket ko sai mu saka double quotation ɗinmu sannan sai mu saka semicolon ɗinmu. To misali kamar mu ne sai muka zo sai muka rubuta assalamu alaikum. To sai muke son misali mu sauka new line mu ƙara rubuta system.out.println ɗin nama. Abinda za mu yi kawai sai mu rubuta \n, kawai sai mu zo sai mu ɗora sai mu rubuta wa alaikumussalam. To bari mu nuna muku wannan program ɗin dai ku ga abin da zai yi. Kun gani assalamu alaikum wa alaikumussalam. Kun ga ya mana abinda a maimakon mu yi amfani da layi biyu sai muka yi amfani da layi ɗaya sai muka yi. To haka za mu iya haɗe, za mu iya saka \n duk yawan yadda muke so. Misali za mu iya ƙara sa \n sai mu rubuta barka dai kamar yadda muka rubuta a nan ƙasa. To yanzu idan muka rona abinda za mu gani shine zai ce assalamu alaikum wa alaikumussalam barka dai. Duka ya taƙaice mana abinda muka yi a layi guda uku ɗin nan, waɗannan kenan ya taƙaice na su a layi guda ɗaya. Yanzu za mu iya goge wannan, ma'ana kenan mun samu wata sabuwar hanya wacce za mu iya mu taƙaita code ɗinmu. Misali a maimakon mu ta maimaita system.out.println, to kawai idan muka saka system.out.println guda ɗaya kawai za mu iya zuwa sai mu rubuta abinda za mu rubuta assalamu alaikum misali sai mu ce \n, ma'ana kenan muna son mu sauka layin ƙasa sai mu rubuta abinda muke so mu rubuta a layin ƙasa, sannan mu ƙara saka \n in muna so mu ƙara rubuta wani abu sai mu rubuta abinda muke so mu rubuta a ƙasa. Kun ga kenan no need yanzu misali sai muna maimaita system.out.println. To wannan shine abu na farko da nake so na nuna muku. Sannan abu na biyu shine concatenation. Me ake nufi da concatenation? Concatenation abin da yake nufi shine yana nufin ka ɗauki wannan string ɗin ka haɗe shi da wannan string ɗin. Abinda concatenation yake nufi kenan. Me ake nufi da ka ɗauka ka haɗe? Bari mu baku misali. Misali kamar nan sai muka rubuta sunana sai na bada space sai nake son in ce Ahmad Madu misali kamar haka. To zai ce min sunana Ahmad Madu ko haka ne ko? To misali zan iya idan ina son in ƙara bada wani information ɗin in na bada space sai in zo sai in rubuta concatenation sign shine plus kenan. Idan kana harka da string ka zo ka rubuta plus abinda kake nufi shine concatenation. To idan na zo na ce plus sai in saka wani double quotation ɗin sai in ce kuma ni ɗalibi ne misali ɗalibi ne kuma ni ɗalibi ne. To abinda wannan zai yi shine zai ce sunana Ahmad Madu sai
sai ya ce plus, kenan zan haɗe da wata kalmar kenan, kuma ni ɗalibi ne. To yanzu bari mu nuna wannan program ɗin domin ku ga abin da ke faruwa. Kun ga ya ce sunana Ahmad Madu kuma ni ɗalibi ne. To me abin da nake son ku fahimta a nan? Abin da nake son ku fahimta shine ba wai ba za mu iya rubuta sunana Ahmad Madu kuma ni ɗalibi ne duka haka ba. A'a, illa so nake in muku bayanin za mu iya haɗe string guda biyu ta hanyar amfani da concatenation. Sai gaba idan insha Allahu idan muka yi gaba za ku ga me amfanin concatenation sosai. To amma yanzu ina son ɗan muku ne yadda za ku ɗan fuskanta. To wannan shine ake nufi da concatenation. Ka ɗauki string wannan ka haɗe shi da wani string ɗin. Sannan kuma concatenation za ka iya yin sa sau da yawa idan kana so. Za ka iya ka zo ka ƙara plus ɗinka, sai ka zo ka sa double quotation ɗinka, sannan kuma ka ce misali ina son awara, misali ina son awara. To kaga ka zo ka haɗe wani word, misali wani sentence ɗin, ka zo ka haɗe shi da wani sentence ɗin, kuma ka zo ka ƙara haɗe shi da wani sentence ɗin. Yanzu bari mu nuna ku ga abin da zai bamu. Sunana Ahmad Madu kuma ni ɗalibi ne, ina son awara. To kun gani kenan ya haɗa mana komai da komai. To wannan shi ake nufi da concatenation. Kar ku manta abin da muka yi yau, na muku bayanin yadda za ku yi amfani da \n. Ma'ana kenan idan muka zo muka ce sunana Ahmad Madu, za mu iya saka misali \n, sannan ya ce mana kuma ni ɗalibi ne, sannan mu saka \n, sannan kuma ya ce mana ina son awara. Kenan zai sassaukan mana layi, a maimakon in mun rubuta system.out.print mun rubuta layi ɗaya, mu ƙara sauka mu ƙara rubuta wani layin guda ɗaya. Kun gani sunana Ahmad Madu \n ya sauka layin ƙasa, kuma ni ɗalibi ne \n ya sauka ƙasa, ina son awara. Sannan kuma na muku bayanin amfanin concatenation shine kawai mu haɗe wannan string ɗin da wannan string ɗin, abinda concatenation yake nufi. Amma nan za mu iya haɗe shi idan muna so, tunda ba wai ba ma buƙatar concatenation a nan, kawai dai dama saboda na muku bayani ne. Da fatan kun fuskanci abin da nake ƙoƙarin in koya muku game da \n da kuma concatenation. To ina tunanin a nan za mu dakata. Duk wanda yake da tambaya zai iya turo min ta email ɗina, ko kuma ya kira ni ta lambar wayata, sannan kuma ko kuma ya ajiye ta comment. Insha Allah zan hau zan ba da ansa in dai na sani. Sannan kuma kar ku manta ku yi liking ɗin wannan channel ɗin nawa, ku yi liking ɗin bidiyon nawa, ku yi subscribing ɗin channel ɗina. Na gode, sai mun haɗa tutorial na gaba.